আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? বাকি সব আসতে থাকুক। আর যেহেতু রেকর্ডিং টা থাকবে, সুতরাং তোমরা শেয়ার করে দিবে রেকর্ডিং, তাহলে অনেকে ওটা দেখে নিবে, ঠিক আছে? কথা ঠিক মতো শোনা যায়? ওকে। তো গত ক্লাস পর্যন্ত আমরা এখানে আলাপে ছিলাম আসলে, যে আমরা আলাপ করতেছিলাম ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন নিয়ে। তো সেখানে আমরা লিপিডের যে মেটাবলিজম, সেখানে দুই প্রকার ছিল। আমরা বলেছিলাম যে ক্যাটাবলিজম, অ্যানাবলিজম, দুটি প্রসেস ছিল। তো এর মধ্যে ক্যাটাবলিজম পার্টটা আমরা আলাপ করতেছিলাম। সো যেহেতু এখানে কিছু ফরেন স্টুডেন্টও থাকতে পারে, সো আমি খুব সম্ভবত এই টপিকটা একটু ইংরেজিতে কন্ডাক্ট করব, ঠিক আছে? তো বুঝতে না পারলে আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করবো। Okay, so in our last class we are discussing about the catabolism of the lipid, where we discussed that after lipolysis the lipid is converted into fatty acid and the glycerol. To convert this glycerol into energetic compounds, the enzyme that is required to convert glycerol into glycerol 3-phosphate followed by glycerylate 3-phosphate. Then to enter into the glycolytic pathway, the enzyme glycerol kinase, it was absent in the adipose tissue, so it has to enter into the liver for its further oxidation, where the glycerol kinase enzymes are present. And by using 1 ATP, the glycerol is converted into glycerol 3-phosphate, and then it is converted into dihydroxyacetone phosphate by producing a 1 NADH. And then dihydroxyacetone phosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate and enter into the glycolytic pathway for the further oxidation. So it was our last topics for the oxidation of glycerol, and one component, that is fatty acid, is also produced after lipolysis. So there we discussed about the beta oxidation process for the fatty acid, where a experimental evidence were represent, that is Noob's experiment. It was discussed, and today we are discussing about the beta oxidation process. And you know it very well. The beta oxidation process of the fatty acid, it comprises of 3 important steps. One was activation. We are discussed. Hopefully, we have discussed about it. How the fatty acid is activated to produce fatty acyl coenzyme A by using one reduced coenzyme, and then how it is transported to the inner mitochondrial membrane via the carnitine carrier system. So it was discussed in our last class. So it was the recap of our last class. If you have any problem, we can discuss about it. Otherwise, I will proceed to conduct my topics for today. কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে কোথাও গত ক্লাস সম্পর্কে? If you have any queries. Okay. If you don't have any queries, so I am proceed to conduct my class for today. So this is when this fatty acyl coenzyme A, enter into the inner mitochondrial membrane, the actual oxidation of the fatty acyl coenzyme A is conducted, and it has also 4 steps to convert this fatty acyl coenzyme A into acetyl coenzyme A. These 4 steps are: first, dehydrogenase step, this is oxidation; then hydration step; then second, dehydrogenase step; and the cleavage step. So as it is a dehydrogenase step, so you can think 1 or 2 hydrogen will be released from the chain of the fatty acyl coenzyme A. And if the hydrogen is released from the chain of the fatty acyl coenzyme A, then obviously it will produce some FADH2 or NADH, that are high energy reducing equivalent
that enter into the electron transport chain for further conversion into 2 or 3 moles of ATP. The hydration step is very important step, and in this step, as it is hydration step, so you can imagine here one molecule of hydrogen will be attached to the chain of the fatty acyl coenzyme A. Then in the second dehydrogenation step, here also one or two hydrogen will be released from the dehydrated chain of the fatty acyl coenzyme A, and as the chain of the fatty acyl coenzyme A losses two or one or two hydrogen, so it is oxidation process. And finally, the chain will be clipped to release two carbon as fatty as acetyl coenzyme A from the chain of the fatty acyl coenzyme A. If initially the chain of the fatty acid contains 16 carbon, then one cleavage, one step, when these four steps are completed, then two carbon will be released as acetyl coenzyme A. So the chain will remain 14 carbon rest, and it will then enter into the first dehydrogenation step, then hydration, second dehydrogenation step, cleavage, and then two carbon will be released. And these four steps will be followed to release two carbon at a time as acetyl coenzyme A. So first dehydrogenation, we will discuss about all of these steps. The first dehydrogenation step, this is oxidation, means initially this chain, it is fatty acyl coenzyme A. It is fatty acyl coenzyme A. It is activated fatty acyl coenzyme A that just enter into the inner mitochondrial membrane. So as two hydrogen will be released from this chain. So previously you can think it is reduced, and as these two hydrogen will be released from here, so this process is oxidation, because by losing two hydrogen from the chain, this component will be oxidized. Here the enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase, fatty acyl coenzyme A dehydrogenase. This is a common name. This is a common name. If it is a palmitic acid, then it will name palmitoyl coenzyme A dehydrogenase. As it is a common name, acyl coenzyme A. So if it is fatty acid, then you should write the fatty acyl coenzyme, palmitoyl coenzyme A dehydrogenase. So these two hydrogens are released from a different carbon of the chain, and the FAD is the electron acceptor, because the electrostatic potentiality of this FAD is not so high as like as the NADH. So it can accept electron from different carbon, not a single carbon. As the two hydrogen are released from different two carbons, so it can be easily accepted by the FAD. So FAD can accept this two hydrogen and convert it into FADH2, and the chain, that is fatty acyl coenzyme, is converted into del2 trans-enoyl coenzyme A. You know it very well from your chemistry biomolecule part that del is represented the double bond position. You can see over here the double bond is represented or placed at the 2 number carbon of the chain. So this is del 2, and the hydrogen orientation in the chain is opposite direction of this beside 2 carbon. So this configuration is called trans. So this is called del 2 trans enoyl coenzyme A. Then hydration step. So in our first step of the dehydrogenase, we get one FADH2. So this is high energy reduced equivalent, and it will enter into the electron transport chain to convert or to provide 2 moles of ATP. 2 moles of ATP. So the fatty acid oxidation, first we get 2 ATP from here. So this is called oxidation because there is the oxidation reduction is happened. This is reduced product, it will oxidize, and this is oxidized product, it will be reduced. And as electron transport chain is involved here, so at the terminal position of the electron transport chain, where half moles of oxygen is linked with this hydrogen to produce 1 mole of water. So this is called oxidation. Oxygen is involved over here.
But if you see this reaction, there is no any involvement of the oxygen, but oxygen is involved in the electron transport chain. So this reaction is called oxidation. আমি আবার বলছি যে এই রিঅ্যাকশনে আমরা কোথাও কিন্তু অক্সিজেন দেখছি না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে FADH2 যখন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে প্রবেশ করবে তখন এই দুটি হাইড্রোজেন ছেড়ে দিয়ে সে FAD তে কনভার্ট হবে, হওয়ার পরে FAD এসে আবার সাথে বিক্রিয়া করবে। আর এখান থেকে যে হাইড্রোজেন দুটি, এই হাইড্রোজেন পরবর্তীতে লাস্ট ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার হলো অক্সিজেন, সে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে এটি পানিতে রূপান্তরিত হবে। এই জন্য এটি নাম হলো অক্সিজেন ইনভেস্টমেন্ট অথবা অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন। The second one is hydration step, which know it various. Hydration means the hydration means the addition of water. So if water is dissociated, then it will produce one hydroxyl group and another is hydrogen. So where this hydroxyl group and hydrogen? So this is hydroxyl we observed over here. So this carbon CH, this is CH, hydroxyl is there, and this hydrogen is over there. So CH2. So CHOH and CH2. These two carbon accept the one hydroxyl group and one hydrogen. So previously where it was del to trans-enol coenzyme A, now it is converted into beta hydroxy. Now it is converted into beta hydroxy acetyl coenzyme A. This product's name is beta hydroxy acyl coenzyme A, and this enzyme that is occupied over here, it is enol coenzyme A hydratase. So in this step, no amount of the ATP is produced. এখানে কোনো প্রকারে আমরা ATP তৈরি হতে কিন্তু দেখছি না। Then third steps, this enzyme has a specificity, that is this enzyme is non-specific in nature. You know it very well. This configuration is cis, a trans configuration. Even this configuration is cis, then this enzyme can also acts on this substrate to convert into the beta hydroxyl coenzyme A. You know it very well. Enzymes are very specific to their action, even in any kinds of configuration. So there are some different types of enzyme that acts on only the trans configuration, not cis, and there are some specific enzyme that can act on the cis configuration, not trans. But in this condition, this enzyme can act on not only the trans configuration but also cis configuration, and this cis configuration del to trans-enol coenzyme A, del to cis-enol coenzyme A is produced when unsaturated fatty acids are oxidized. As it is saturated fatty acid, so their trans-enol coenzyme A is produced. But if this chain is produced from the unsaturated fatty acid, obviously their del to cis-enol coenzyme A will produce, and the enzyme will be same for this substrate. So for this reason, this enzyme is called non-specific enzyme in respect of cis and trans configuration. Then second dehydrogenase step. First dehydrogenase step where one FADH2 is produced, but in second dehydrogenase step NADH is produced. And why the NADH? This NAD is a specific electron acceptor, because in our previous dehydrogenase steps where we observed that FAD accepts 2 electrons from different carbon, but here the 2 electrons are provided by only 1 carbon. So electrostatic potentiality should be so high to the electron acceptor where NAD has the capability to get this electron from a single carbon. For this reason, this 2 hydrogen is linked with NAD and produce NADH plus hydrogen. This reaction is also oxidation reaction because NADH plus hydrogen will enter into the electron transport chain to convert it into NAD again, and these 2 hydrogen will link with oxygen to produce water. For this reason, this is oxidation step. Here the product that is produced is a beta keto acyl coenzyme A.
This is স্যার মাঝে মাঝে একটু বাংলা বললে একটু ভালো হয় ও। স্যার সবার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে। This enzyme is also non-specific in nature. This enzyme is also non-specific in nature because there are some different types of enzyme for the different length of the fatty acid. So if the short chain fatty acid, if it is short chain fatty acid, the enzyme that is required to convert this compound to the beta ketoacyl coenzyme A, this enzyme may not acts on the long chain fatty acid. আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে কিছু কিছু এনজাইম আছে যে এনজাইম গুলো আসলে লেন্থের উপরও স্পেসিফিক হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে শর্ট চেনের জন্য এক প্রকারের এনজাইম হয়, মিডিয়াম চেনের জন্য একরকম হয়, লং চেনের জন্য আরেক রকম হয়। বাট ইন দিস কেস দিস এনজাইম ইজ ভেরি মাচ নন স্পেসিফিক। চেন যত বড়ই বা যত ছোটই হোক না কেন, এই এনজাইম কিন্তু যে কোনো লেন্থের তোমার এই কার্বনের উপরে বা ফ্যাটি অ্যাসিডের এই অংশের উপরে কিন্তু সে রিয়াকশন করতে পারে বা ক্যাটালাইজ করতে পারে। and in this purpose in this sense we can think this enzyme is non-specific in nature. And then the cleavage step, last step, this is cleavage. Here স্যার প্রিভিয়াস স্লাইডে স্যার আপনি একটা কথা বলছেন যে এনএডিএইচ থেকে একটা হাইড্রোজেন আর পি একটা হাইড্রোজেন থেকে আপনার পানি তৈরি হবে, তো ওই প্রসেসটা যদি আরেকবার একটু রিপিট করতেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদের গ্লাইকোলিটিক পাথওয়ে কি পড়ানো হয়েছে? জি স্যার, রানিং আছে, শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে স্যার শেষ। তাহলে তো ওইখানে তোমার ম্যালেট অ্যাসপার্টেট শাটল তারপর গ্লিসারল 3-ফসফেট শাটল পড়ানো হয়েছে? বি সেকশন হয়েছে। তাহলে তো দুই সেকশনই ধর কথা। এনিওয়ে, তো ওইখানে তো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন তোমাদের পড়ানো হয়নি? স্যার শাটল ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন দুইটাই পড়ানো হয়েছে। এখানে দেখছিলা টার্মিনাল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর ছিল অক্সিজেন। জি স্যার, টার্মিনাল অ্যাকসেপ্টর অক্সিজেন এটা পড়ানো হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, এই জন্য এটা অক্সিডেশন, ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। দিস ইজ এনএডিএইচ। এটি সাধারণত তোমার ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে প্রবেশ না করলে এটি রিজেনারেট করবে না। অর্থাৎ এনএডিএইচ ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে প্রবেশ করলে এই হাইড্রোজেনটা চলে যাবে, গেলে এটা এনএডি তে কনভার্ট হবে। এই এনএডি আবার এই রিঅ্যাকশনে আসবে, অর্থাৎ এটা কাপলিং নেচার। অর্থাৎ এনএডিএইচ তৈরি হলো, হাইড্রোজেন দুটো ছেড়ে দিলে এনএডি তে কনভার্ট হলো। আর এই দুটো হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যখন চলতে থাকবে তখন সে তিনটা এটিপি তৈরি করে যখন দুর্বল হয়ে যাবে তখন এই ইলেকট্রনগুলি পানির সাথে বিক্রিয়া করে সে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সে পানিতে রূপান্তরিত হবে। এই জন্য বলা হচ্ছে এটা অক্সিডেশন। বোঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, এখন আমরা চলে আসতেছি ক্লিভেজ স্টেপ। এই স্টেপে সাধারণত তোমার দুটি কার্বন এখান থেকে রিলিজ করবে। ফ্রম দ্য টার্মিনাল পজিশন দিস টু কার্বন উইল বি রিলিজড। সো ইফ দিস টু কার্বন ইজ রিলিজড উইথ দিস coenzyme A group, then it will convert it into acetyl coenzyme A, but this activated product of the fatty acid must contain a coenzyme A group. So this coenzyme should be linked here, and for this reason the reduced coenzyme A is required. So in the inner mitochondrial membrane, here this reduced coenzyme A is present, and in presence of this reduced coenzyme A, then the enzyme thiolase, beta ketoacyl enzyme thiolase, will linked with catalyze this reaction to cleave this two carbon and released from the chain of the fatty acid. এই ফ্যাটি অ্যাসিডের যে চেনটা আছে, কার্বনটা আছে, এই কার্বন থেকে এটির উপস্থিতিতে বিটা কিটোঅ্যাসাইল কোএনজাইমের থায়োলেস অথবা থায়োলেস এনজাইমটা এই জায়গাতে ভেঙে দেয়, আর ভেঙে দিলে দুটি কার্বন এখান থেকে বেরিয়ে যায় অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ আকারে। এটা যে 16 কার্বন বিশিষ্ট হয় তাহলে দুটি কার্বন চলে গেল, তার মানে কত থাকলো? 14টা। এই 14টি কার্বন বিশিষ্ট এই ফ্যাটি অ্যাসিডটা এবার চলে যাবে আবারও সেই প্রথম যে ফার্স্ট ডিহাইড্রোজেনেস স্টেপ ছিল সেইখানে। তো ফার্স্ট ডিহাইড্রোজেনেস, সেকেন্ড ডিহাইড্রোজেনেস, হাইড্রেশন, দেন আবার ক্লিভেজ। তার মানে একটি 16 কার্বন বিশিষ্ট যদি ফ্যাটি অ্যাসিড হয়ে থাকে তাহলে টোটাল এই চেনটাকে যদি অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এতে রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে কয়টা অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ তৈরি করবে? আমি আবার বলছি, if this original chain contains 16 carbon, so it fully oxidized into acetyl coenzyme A. So how many acetyl coenzyme A is produced from this 16 carbon fatty acyl coenzyme A? কয়টা? 8.
7. Yes, it is 8 because carbon number 2, 16 divided by carbon number 2, 2. So it is 8. So how many cycle will be given? 7. 7. Yes. After completing the 6th cycle, 12 carbon will be released and the original will contain only 4 carbon. And then 7 cycle, 2 carbon and 2 carbon. So this is only 7 cycles. So if 7 cycle is happened, how many ATP will be produced? One cycle contain 1 NADase and 1 FADase, so equal to 5 ATP. So 7 cycle means 35 ATP. 35 ATP. Yes, 35. 35. Okay, তাহলে আমরা এখানে we get 35 ATP from the cleavage of a 16 carbonate palmitic acid, suppose. So what is the overall reaction? So if it is the overall reaction, this is n carbonate. I don't know how many carbons, it may be 4, 6, 18, 24, etc. So n carbon, suppose n carbon containing acyl coenzyme A, FAD, NAD. This is first dehydrogenase step, this is hydration, this is second dehydrogenase step, and this is cleavage. So in 4 steps, 4 kinds of these components are required. Among them 3 are coenzyme and another is water. So first cycle, this is n minus after completing the first stage, first cycle, this component will contain how many carbon? N-2. N minus 2. Very good. This is n minus 2 acyl coenzyme A, FAD equal to FADase 2, NAD equal to NADase, and this coenzyme A equal to acetyl coenzyme A. So this is a overall, and this is a typical example. So if we get the specific examples like palmitic acid, suppose after activation of the palmitic acid is converted into palmitoyl coenzyme A. So this component is palmitoyl coenzyme A, 16 carbon. How many FAD? This is fatty acid, sorry, palmitoyl coenzyme A plus how many FAD? 1 FAD. 1. No. After complete oxidation, if you want 7. Yes, this is 7 FAD, 7 NAD, 7 water, 7. To complete all of the carbon to convert into 8 acetyl coenzyme A, it required 7 FAD, 7 NAD, 7 water, and 7 coenzyme because 7 cycle is occurred. So if you want to calculate the energetics, how much ATP will be produced? Hmm? 35 ATP. 35. This contains 35. But what's about this one? FADS to 7 into 2, 14. 7 into 3, 21. It is 35. But what's about this one? This is cycle 43. 70. 70. This is cycle পড়ানো হয়েছে? জি স্যার। Okay. If you have already taught the TCA cycle, if one acetyl coenzyme A enter into the TCA cycle, how much ATP will produce? যদি একটা acetyl coenzyme A 24. 84. আমি জিজ্ঞাসা করছি যে একটা acetyl coenzyme A, one acetyl coenzyme A enter into a TCA cycle, how much ATP will produce after complete oxidation of this acetyl coenzyme A? আমার কথা হচ্ছে কিনা? একটা acetyl coenzyme TCA cycle প্রবেশ করলো, সম্পূর্ণরূপে অক্সিডাইজড হয়ে একটা acetyl coenzyme A তে কয়টা ATP পাওয়া যাবে? 12টা স্যার। 12টা. ভেরি গুড, 12টা. Now what's about 8? 96, right? Huh? 96. So total কতটা হলো? How much? 141.
131. Very good. This is 131. But during activation of the palmitic acid to palmitoyl coenzyme A, 2 ATP will be used, and for this reason it will be 129. So আমরা কি জানি যে palmitic acid থেকে palmitoyl coenzyme A তৈরি হয়েছে। So to convert this palmitic acid to palmitoyl coenzyme A, 2 ATP will be used. So 2 will be deducted from 131. So total number of ATP will be 129. কথা ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কোনো বুঝতে সমস্যা এই পর্যন্ত? ওকে, না থাকলে আমার পরের স্লাইডে চলে যাই। সো দিস ইজ ওয়ান abnormal situation that is usually happened due to the oxidation of the fatty acid. We have discussed about the non-specificity nature of a enzyme in respect of the chain length of the fatty acid. আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে একটা আলাপ করেছিলাম যে একটা এনজাইম ছিল যে এনজাইমটা চেন লেন্থের জন্য নন স্পেসিফিক ইন নেচার। সো দিস কাইন্ডস অফ abnormal situation sometimes is happened or produced in the infants due to the deficiency of medium chain acyl coenzyme A dehydrogenase. Medium chain. So this medium chain acyl coenzyme A dehydrogenase is required for the infants to break or to conduct the dehydrogenase steps of the fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation যে দুটি ডিহাইড্রোজেনেস স্টেপ আছে, এই দুটি ডিহাইড্রোজেনেস স্টেপের যে কোনো একটিতে এই মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড কোএনজাইম এই ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইমটা লাগে। সুতরাং যদি ফ্যাটি অ্যাসিডের ভাঙার জন্য যদি এই এনজাইমটা ইনফ্যান্টসের শরীরে না থাকে, if this enzyme is absent in the infant's body, so the medium chain fatty acids that are produced in the infants from the milk, it will not be further oxidized. এটি পরবর্তীতে কিন্তু আর অক্সিডাইজড হবে না। So if this step is stopped, then the cleavage step will be stopped. So if it's not cleaved, then acetyl coenzyme A will not produce. So if acetyl coenzyme is not produced, then some abnormal situation will be produced, and this symptom is sudden infant death syndrome. Why the infant's death? Because the glucose is the supreme source of the energy for all of the living individuals. It may be adult man or it may be infants. So glucose is the ready-made source of energy. So first you get the energy from glucose. So if the level of glucose is slow down, then the body is hunting energy from the fatty acid or fatty acid oxidation. So if this fatty acid is oxidized in the infants, but due to lack of the or deficiency of the medium chain fatty acyl coenzyme A dehydrogenase, this fatty acid will not be oxidized and the infants will not get any kinds of energy. So in this situation, these infants will crying and crying, as its energy requirement is not fulfilled by the glucose. And in this situation, the brain and heart will not work properly. And sometimes this brain and heart will be stopped and suddenly the infants will be died. This symptom is called sudden infant death syndrome. আমি যেটা বলতে চেয়েছি যে আসলে গ্লুকোজ একমাত্র সোর্স যেখান থেকে মানুষ খুব দ্রুত এনার্জি পায়, কিন্তু যদি একটা ইনফ্যান্ট যার ভাষা হলো কান্না, মানুষ বুঝতে পারে না, কারণ সে বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করেছে, তার শরীরে এনার্জির সাপ্লাই কমে যাচ্ছে বিকজ গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেছে। তো এই অবস্থায় ইনফ্যান্টসের শরীরে যে ফ্যাট গুলো আছে, এই ফ্যাট গুলো ভাঙা শুরু করার কথা, কিন্তু ফ্যাট ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল যে মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড কোএনজাইম এ ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইমটা তার শরীরে নেই। এই না থাকার কারণে ফ্যাট থেকে সে এনার্জি পাচ্ছে না, এন্ড গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যেতে শুরু করেছে। ব্রেন এবং হার্ট দুটি অর্গান গ্লুকোজের অনুপস্থিতিতে ভালোভাবে চলতে পারছে না। এক পর্যায়ে ব্রেনও বন্ধ হয়ে যাবে, হার্টও বন্ধ হয়ে যাবে। যদি এই দুটি অর্গান বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ করে কিন্তু মারা যেতে পারে। দিস সিমটম ইজ কল্ড সার্টেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম। সো কোনো বাচ্চা যদি কান্নাকাটি করে, এটা কি কখনোই ওভারলুক করা উচিত হবে না। So that was about the oxidation of the কি বলে
even chain fatty acid. Now we are discussing about the oxidation of short chain fatty acid. অক্সিডেশন অফ শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড। সো আমরা কিন্তু এখানে আলাপ করেছিলাম যে যদি কার্বন সংখ্যা যদি 16টি হয় তাহলে আমরা দেখেছি যে 7 রাউন্ড দেওয়ার পরে এটি তোমার টোটালি অ্যাসিটাইল কোএনজাইমে কনভার্ট হয়ে গেল, তাই তো? সো ইফ ইট ইজ নট 16 carbon but if it is 17 carbon, then what would be the final product in the last round where 5 carbon will be present, and during the cleavage step one side there will be 2 carbonate acetyl coenzyme A, and another side there will be 3 carbonate compound. This is propionyl coenzyme A. So what's about the oxidation of the propionyl coenzyme A, how it is oxidized? This propionyl coenzyme A, this one, it is converted into L-methyl malonyl coenzyme A, then D-methyl malonyl coenzyme A, and then it is converted into succinyl coenzyme A. This is propionyl coenzyme A, D-methyl malonyl coenzyme A. This is L-methyl malonyl coenzyme A, then succinyl coenzyme A. And succinyl coenzyme A is an important metabolite of the citric acid cycle. So it can enter into the citric acid cycle to oxidized into carbon dioxide, water, and energy. By this way, this propionyl coenzyme A can be utilized by the individual's body. এভাবে সাধারণত প্রোপিওনাইল কোএনজাইম এ এই সাইকেলটা ব্যবহার করে শরীরে ব্যবহার হতে পারে। আমি বলেছি যে যদি কার্বন সংখ্যা যদি 16টি না হয় 17টি হয় সেক্ষেত্রে কি হবে? সেক্ষেত্রে আমার ফাইনাল রাউন্ডে যেখানে 2 করে 2টি অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ পেয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে পাবো না। এখানে কি পাবো? একদিকে একটা অ্যাসিটাইল কোএনজাইম এ পাবো 2 কার্বন বিশিষ্ট, অন্যদিকে পাওয়া যাবে 3 কার্বন বিশিষ্ট, বিকজ 5টা কার্বন আছে শেষে, 4টা নাই। 4টা থাকলে তো 2টাতে কনভার্ট হয়ে যেত। যেহেতু 5টা আছে এই জন্য একদিকে প্রোপিওনাইল কোএনজাইম এ হবে। এই প্রোপিওনাইল কোএনজাইম এটা এই মেথডের মাধ্যমে সাধারণত তোমার succinyl coenzyme A তে convert হবে, and if it is converted into succinyl coenzyme A, then it can easily enter into TCA cycle, and you know it very well from succinyl coenzyme A how many ATP will be produced. তোমরা এটা ভালো করে যদি TCA cycle পড়ে থাকো তাহলে তুমি সেখান থেকে easily you can calculate how many ATP is produced from the succinyl coenzyme A. So এই জিনিসটা তোমাদের সেখান থেকে অবশ্যই জানা থাকার কথা, the how many ATP will produce from succinyl coenzyme A. So that the succinyl coenzyme A to succinate, then fumarate, then malate, and oxaloacetate. This part, in this part, how much ATP will produce, you have to calculate it, and then you can add it to the another portion of the acetyl coenzyme A. Suppose a 17 carbon fatty acid coenzyme A or 17 carbon fatty acid. Firstly, it will convert it into activated. This is fatty acyl coenzyme A by use 2 ATP, and then it will give the 6th round or 7 round. Suppose 7 round, then 7 into 2 equal to 14, and 3 carbon. So you will get 7 acetyl coenzyme A and 1 propionyl coenzyme A. From 7 acetyl coenzyme A, you will get 7 into 12 equal to 84 ATP. And in case of propionyl, so if you deduct 2 ATP from the 84, then you get 82 plus propionyl coenzyme A. The how many ATP is produced from succinyl coenzyme A? If you can add this amount of the ATP to the 82, then you will get the total number of the ATP that is produced from the 17 carbon fatty acyl coenzyme A. বুঝতে পেরেছো কিনা? বুঝা গেছে কথা? ওকে, বুঝলেও তো বোঝো না, বললেও তো বোঝো না, থাকো কিনা সেটাও তো বুঝি না। Okay, then
if this enzyme is very much critical, this enzyme is very much critical over here because these are isomerase enzyme. This is carboxylase enzyme, first one. So if carbon dioxide is added to this propionyl coenzyme A, then it is converted to methyl malonyl coenzyme A. This is epimerase enzyme. Number two is epimerase enzyme. You know, epimerase enzyme is not so critical or not so important enzyme because these two components are reversible to each other, but this reaction is unidirectional. So if this enzyme is absent over here, then these two compounds will not be converted into this succinyl coenzyme A. And if this reaction is not happened, then the methyl malonyl coenzyme A, it may be either D or L, this will be accumulated in the body. And this form is called acidic condition because you have seen over here that this contain carboxyl group. And if a compound contain carboxyl group, then it is acidic in nature. So this is will convert it into methyl malonic acid. Methyl malonic acid. So if this enzyme is deficient or absent over here, then this methyl malonic acid will accumulate in the body, and this is called methyl malonic acidemia. This is called methyl malonic acidemia. So this is methyl malonic acidemia. It is happened okay. It is happened due to the accumulation of methyl malonic acid or absence or deficiency in mutase enzyme. This is number 3 enzyme. Or it may be happened due to the absence or deficiency of the vitamin B12 enzyme because this enzyme is vitamin B12 dependent. So it is coenzyme. This enzyme and this is coenzyme. So if this coenzyme is absent or deficient, this enzyme will not catalyze the D or L methyl malonic coenzyme A to the succinyl coenzyme A. So enzyme and coenzyme both are very important. And in this situation, as the metabolic acid, I mean methyl malonic acid is accumulated in the blood or body, so metabolic acidosis will be observed, and that can damage the central nervous system, and it will retard the growth. And growth is happened in the early stage of the life. So this situation may be observed in the early years of the life. So this is methyl malonic acidemia. Sometimes in exam it is asked what is the mechanism of the production of the methyl malonic acidemia. অনেক সময় পরীক্ষা কিন্তু জিজ্ঞাসা করে যে মিথাইল ম্যালোনিক অ্যাসিডেমিয়াটা কি। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এটা সহ বর্ণনা সহ কিন্তু তোমাকে রিঅ্যাকশন যেটা ছিল সেটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে। So that's all about the saturated fatty acid. This is saturated fatty acid where যায় না কেন এটা ভারী উৎপাত দেখাও যায় না ঠিক মতো। So now we are discussing about the oxidation of unsaturated fatty acid. So we are discussing about the saturated fatty acid where the product was acetyl coenzyme A, and this acetyl coenzyme A will enter into the TCA cycle for this further conversion. And if it is even carbon, then all of the carbons will be converted into acetyl coenzyme A. And if it is odd carbon, then one propionyl coenzyme A will produce, and how this propionyl coenzyme A will convert it into the succinyl coenzyme A, we discuss about it, and this succinyl coenzyme A will enter into TCA cycle for its further oxidation. Now we are moving to discuss about the oxidation of unsaturated fatty acid. This is a typical example. This is linoleate. This is linoleate. You know it very well. The linoleate is an 18 carbon compound where 9 and 12 carbon position will contain this double bond position. But from the counting of the carbon from the right hand side, and you will observe that before the 9 carbon, the 7 carbon that is occupied over here, and this 7 carbon has no any double bond. So
As the oxidation of the fatty acid is accomplished from the right side position, not from the left, so one by one, 2 carbon is removed by the 4 steps, you know it, and as there is no any double bond, so there will not any hampered or there no any problems to release 2 carbon at a time by the cleavage step. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান দিক থেকে 7টি 8টি 9টি কার্বনে এই 9 নম্বর কার্বনের আগে যে 7টি কার্বন আছে এই 7টি কার্বনের মাঝখানে কিন্তু কোনো ডাবল বন্ড নেই। যেহেতু আমরা দেখলাম ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন ডান দিক থেকে ঘটছে, সুতরাং ডান দিক থেকে একের পর এক যদি ক্লিভেজ হতে থাকে ভাঙতে থাকে তাহলে 7 কার্বন পর্যন্ত যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু কোনো প্রকারের সমস্যা কিন্তু এখানে হবে না। সমস্যাটা কবে হবে? 9 নম্বর বা 8 নম্বর কার্বন যখন আসবে তখন এই সমস্যাটা দেখা যাবে। So for this reason, it is generated the red sign. This is 7. So to release this 7 carbon by 2 at a time, this is 2 carbon at acetyl coenzyme A. So 3 rounds will be happened and 6 carbon will be released over here. So as 6 carbon is released, then the chain will be observed like this. 6টি কার্বন এখান থেকে চলে গেছে, যার ফলে এখানে 6টি কার্বন নেই। So initially it was 18 carbon, now it contained 12 carbon because 6 carbon has already released by the 3 rounds, and where 3 into 5 equal to 15 ATP has already been produced. এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3টা রাউন্ড দিয়েছে, প্রতি রাউন্ডে 5টা করে ATP তৈরি হয়। So 3 into 5 equal to 15 ATP has already been produced, and during the activation of this fatty acid 2 ATP has been already used. So net ATP will be 13. So now it cannot be oxidized by the regular beta oxidation process over here because it contains just before the double bond position. So if you want to oxidize over here, this carbon should contain this acyl coenzyme A group, but it has incapable to contain this coenzyme A group. For this reason, you have to shift it from here to there. You have to shift this double bond from here to there, and this double bond position can be oxidized and 2 carbon may be released, and this is happened by the isomerase enzyme. This is happened by the isomerase enzyme, and this double bond position from 1, 2 and 3, from this 3 carbon to shift into the 2 carbon position, from 3 carbon to 2 carbon. This is 2 carbon, 1, 2. So when this double bond has been shifted from carbon number 3 to 2, then in this double bond position there is a possibility to oxidize. You know it very well, the in double bond containing unsaturated fatty acid is very much vulnerable for the oxidation. এটা আমরা গত সেমিস্টারে কিন্তু আলাপ করেছিলাম। So in this double bond position easily cleavage step can be applied. So beta oxidation, these 4 steps will be happened, and this carbon will be oxidized, and these 2 carbon will be released, and in presence of the reduced coenzyme A group, and this component or this carbon will be converted into SAS. This is fatty acyl coenzyme A. This is beta oxidation. 4 steps will occur over here, and you will get 5 ATP there. এখান থেকে 5টা ATP পেয়ে যাবা কারণ একটা বিটা অক্সিডেশন প্রসেস ঘটছে। Now the rest of the chain will be looks like this one, and it is an exceptional step where FAD is observed here because you know it. These 4 steps when happened, then FADase or NADase will be produced. But এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি this is exception reaction of the unsaturated fatty acids where individual FAD will be converted into FADase2 without going to the 4 steps of the beta oxidation process. This is first dehydrogenase, second dehydrogenase, hydration, and cleavage. Beyond these 4 steps, this FAD directly accept this FADase2, this is 2 hydrogen, and convert it into FADase. So this 2 hydrogen from 2 different carbon is released, and FAD is converted into FADase2, and such kinds of complex structure will be produced over here where the 2 double bond will be present. 2 double bond will be present, and this is oxidized as 2 hydrogen has been released. So this is oxidized, and it should be reduced. So number 1 and number 4, this terminal 2 carbon will be reduced by the
NADPase. So NADPase is very much important over here because if you supply NADS, this 2 carbon will not be reduced. So NADPase is the specific electron donor here. You have to memorize it, not মনে রাখতে হবে। NADPase কিন্তু এখানে specific electron donor, যে if it can provide proton, this hydrogen, this carbon and this carbon will be reduced and it will convert into CS2 and it will convert into CS2. You observe here, this is CS, CS2 and this is CS, CS2. So one double bond is reduced. দুটি double bond ছিল এখন active হয়ে গেছে। So this double bond position is 1, 2 and 3. Previously it was also in 3 position. We have shifted this double bond from 3 to 2. So it can be happened over here. Isomerase enzyme, this double bond will be shifted from number 3 to 2 and this configuration will be produced. As in this position, oxidation may be occurred as previously. So and in the rest of the chain there is no any double bond. So regular beta oxidation can be applied over here. So this. So in this position, the beta oxidation will be happened and this is 2 carbon, this is 2 carbon, this 2, 2, 2. So all of the carbon will be released as acetyl coenzyme A. So if you have any query, যদি এটা সম্পর্কে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, we can solve this problem, otherwise I will proceed. কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার অ্যাসাইল কোয়ে ডিহাইড্রোজেনেসের কাজটা আরেকবার বলেন। অ্যাসাইল কোয়ে হাইড্রোজেনেস কোনটা? ডিহাইড্রোজেনেস স্যার ফার্স্ট রিঅ্যাকশনটা। এটা? হ্যাঁ ওইটা। এটা তো ছিল আগেরটার মতোই, আমি বলেছিলাম যে এটা একটা এক্সেপশন রিঅ্যাকশন। আমরা সাধারণত দেখেছি যে বিটা অক্সিডেশন প্রসেসের মধ্যে যে 4টি যে রিঅ্যাকশনের কথা বলা হয়েছিল, ফার্স্ট ডিহাইড্রোজেনেস, হাইড্রেশন, সেকেন্ড ডিহাইড্রোজেনেস এন্ড ক্লিভেজ, ওইখানে শুধুমাত্র FAD এর প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু মাঝখানে এই চেনগুলোতে কিন্তু কোনো জায়গাতে কিন্তু FAD তৈরি হয়নি। কিন্তু এইখানে একমাত্র দেখতে পাচ্ছি যে ওই 4টি স্টেপ ছাড়া এখানে কিন্তু FAD ডাইরেক্টলি FADH তে কনভার্ট হয়েছে। যেমন এইখানে কত ধরো, তাহলে এই যে ক্লিভেজ স্টেপে যাচ্ছে, এই ক্লিভেজ স্টেপে যাওয়ার সময় এটা কিন্তু বিটা অক্সিডেশন প্রসেসে যাচ্ছে। সো এখানে কিন্তু 4টি স্টেপ আসতেছে, এখানেও 4টি স্টেপ আসবে, এখানেও আসবে, এখানেও আসবে, কিন্তু এইখানে মাঝখানে কোনো স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু কোনো FADH2 তৈরি করেনি ওই 4টি স্টেপ ছাড়া। করছিল? না স্যার করেনি। এই জন্য এটাকে আমি এক্সেপশন বলেছি, যে এটা একটা এক্সেপশন রিঅ্যাকশন, যেখানে এডিশনাল একটা FAD আমি পাচ্ছি, এখানে FADH2 একটা দুটো ATP কিন্তু এটা অতিরিক্ত পাওয়া যাচ্ছে। কথা ঠিক আছে? কিন্তু স্যাচুরেটেড ক্ষেত্রে কি দেখছিলাম যে এইরকম কোনো অতিরিক্ত ATP কিন্তু তৈরি হয়নি। তো এখানে 18 কার্বন বিশিষ্ট থেকে আমি অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A কিন্তু পাবো 9টাই। সো 9 বারং 108, তার সাথে দুইটা বাদ গেলে 106, তার সাথে কিন্তু এই দুটো সাথে যোগ হবে। কথা ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ, এই জন্য এটা একটু বেশি এনার্জি তৈরি করে এই আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডটা। স্যার স্যাচুরেটেডের তুলনায় আনস্যাচুরেটেড করবে। জি, স্যাচুরেটেড তুলনায় আনস্যাচুরেটেডটা একটু বেশি এটিপি তৈরি করছে। সেকেন্ড হইছে পুরো ফ্যাকাল্টি। ঠিক আছে স্যার। সবাই ঠিক আছে, সবাই তো ক্লাস করতেছে। হ্যাঁ, আমি নাম বন্ধ করে আমি জায়গা দিতে আমি শুনতাছি না। Okay, now we are moving to discuss about the. So in this situation, it is if it is saturated or unsaturated fatty acid. If it is either saturated or unsaturated fatty acid, all of the fatty acids are converted into acetyl coenzyme A, right? So what is the fate of this acetyl coenzyme A now? What is the fate of this acetyl coenzyme A? So we have already discussed. স্যার আমাদের 3:30 থেকে স্যার আরেকটা ক্লাস আছে স্যার, হাইজিন ক্লাস আছে স্যার। আমি আর 2 মিনিট পরে ছেড়ে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। সো অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A, একটা কাজ করো, আমি এখানে অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে পাচ্ছি 150 জন। তোমরা চ্যাট বক্সে একটু তোমাদের আইডি নাম্বারটা লেখো। বাই দিস টাইম আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি। সো the acetyl coenzyme A that is produced from the oxidation of the fatty acid. So its purpose is to produce the acetyl coenzyme A to produce energy. This is our first priority. But for the production of the energy, this acetyl coenzyme A should enter into the TCA cycle. So if TCA cycle absect this acetyl coenzyme A, then acetyl coenzyme A will produce 12 ATP.
But if acetyl coenzyme A is not permitted to enter into the TCA cycle, then it will not convert it into complete energy. So what would be that? What would be then? So first priority, it will enter into the TCA cycle for the production of energy. So if not, if it's failed to enter into the TCA cycle, then acetyl coenzyme A, its concentration will be increased. So if its concentration is increased, then the acetyl coenzyme A will reacting with each other and produce a new compound. This is called ketone bodies. And this process by which these ketone bodies are produced, this is called ketosis or ketogenesis. And these ketone bodies, these are acidic in nature, so it will produce some abnormal situation. But if this concentration of the ketone bodies is in the minimum level or the acceptable limit, then when this situation will be overcome, then these ketone bodies may be broken down again to produce energy. But if it is not, then if it is this situation is prolonged, then it is called ketosis, and this situation is usually happened in the diabetic person. So this is called diabetic ketoacidosis. This is called diabetic ketoacidosis means these ketone bodies are acidic in nature, and for this reason it is called acidosis. And if it is happened in the diabetic person, so this is called diabetic ketoacidosis. So that's all about for today. So next class আছে বৃহস্পতিবার দিন, তাই তো? জি Next স্যার class will be in the Thursday. So two section will be engaged in this class. দুই section একসাথে ক্লাসটা হবে. We'll take this class for both of the section A and section B. So I am inviting all of you to take part in this next class. তো ওই ক্লাসটার টাইমটা ছিল সকাল 8টায়, 11টায় বলা হয়েছিল। সো দিস ক্লাস মেবি একটু লম্বা হতে পারে, তোমরা 1টা পর্যন্ত কোনো শিডিউল রাখবা না, ঠিক আছে? ওকে, সেই ক্লাসটা হয়তো একটু লম্বা হবে, সো সেই ক্লাসে আমরা আরেকটু আলাপ করব, ঠিক আছে? আর আজকে ক্লাসটা পর্যন্ত যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে এটা একটু লিখে রাখবো, ওই ক্লাসের শুরুতে আমরা সেটা আলাপ করবো। ওকে, তো ভালো থেকো সবাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাপরে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। What would be that? What would be then? So first priority, it will enter into the TCA cycle for the production of energy. So if not, will be overcome, then this ketone bodies may be broken. Season it is called acidosis. And engaged in this